Dear colleagues, ladies and gentlemen, we start our press conference and waiting for Mr. Voronov. I hope he's going to join us soon. Now, first of all, let me congratulate here Fernandez, the European champion for the second time, and Konstantin Menshov getting a bronze medal at the European Championships. Congratulations to you. And I start the questions, and later you can join us as it is normal. First of all, I would like to ask what is the explanation of that. You said at the ice in your interview that you have many mistakes. What did you mean by that as a European champion? Well, my combination, my quad-triple combination, the second jump was under-rotated or downgraded, sorry, or I don't know, one or the other one. So, yeah, that was a big mistake. After the lats, I give some couple of points over there. And I'll say the step sequence, I gotta try to make it level 4. There's just mistakes that you lose points and points and points. And in a competition like Olympics, every single point matters. Yeah. So that's why I said I had some mistakes. See, what about the ice today? Like the ice? Yeah, the surface. Yeah, I mean, yeah, I like the ice. I have zero complaints. I really like this ice. Didn't have a long time to train on it because we practice a lot on the practice rink, but still I like this the ice a lot. Thank you very much. Now my question to Mr. Menshov is the following: that at the Russian Championships, as far as I know, you were on the 10th place after the short program. I'm correct, yes? And now here in Budapest, you were on the 11th place after the short program. Is it your speciality to come from behind? Ну, не хотелось, что это становилось такой традицией, честно говоря, потому что я заметил, что я все время какие-то все трудности создаю, через которые потом приходится преодолевать. Вот. Ну, на чемпионате России я решил вставить второй четверной прыжок в короткую программу, вот, чтобы максимально усложнить. Вот. И, видимо, все равно не до конца какая-то боязнь этого элемента, неуверенность в нем вот так вот повлияла, что на России не получилось его выполнить. Очень хотел здесь показать, здесь тоже это не получилось. Ну, довольно уверенно я откатал и на России в произвольную программу, и здесь в том числе. Well, it seems like I always have to overcome some difficulties, and as for the Russian nationals, my goal was to put in a second quad in the short program to make the program more difficult, to get the maximum of difficulty. But apparently this element isn't consistent enough yet. I'm not confident enough on it yet. So it didn't work in Russian nationals in the short program, and it didn't work here either. And the other question, what did you do during Brezina's run, Brezina's performance as a last runner? Я ничего, смотрел, наблюдал. Ну, я думал, что награждение, наверное, чуть попозже будет. Сижу, слушаю, что я третий, отлично, я рад. И вдруг мне начинают звонить, что бегом быстрее, беги на награждение. Я по пути там сбрасываю себе одежду, одеваю коньки срочно на путь, прям уже у льда одевал в рубашку. В общем... Ты уже переоделся, что ли? Да, я сидел на трибунах, вот как сейчас сижу. Сидел на трибунах и смотрел ребят, как катаются. Praying? Yeah. No praying. Different, a little different. All right. Okay. I was just on the tribune watching everybody. I had changed. I was sitting on the tribune and I was watching all the guys skating. And then suddenly, I heard, "Oh, you're third now!" And then I had to rush, and I was rushing down, and I got dressed. And even when I was almost at ice level, I took over my shirt. So
rush down to the award ceremony. Thank you very much. And Mr. Voronov has arrived in time, and thank you very much joining us. Sorry. All right. My question is it the result what you expected before coming to Budapest, the silver medal? Во-первых, наверное, добрый вечер. Во-вторых, я бы поздравил прежде всего ребят. Я очень рад за Хави, что ему второй раз удалось выиграть. Очень рад прежде всего еще и за Костю, что он тоже выиграл медаль. Но что касается меня, наверное, я старался не думать о том, что может быть. Я выходил и старался делать то, что мне говорит тренер, и постараться выполнить свою работу хорошо. Наверное, мне где-то это почти удалось, и, наверное, от этого и такой хороший результат. Наверное, мой пока самый лучший. So, well, first of all, good evening. And secondly, I would like to congratulate my colleagues, Javi Fernandez. I'm very glad that he was able to win the European title for the second time. And I'm also very happy for my teammate Kostya that he won a medal. As for myself, I did not try to think about what could be, what possibly can happen, but I just focused on to do what my coaches told me. I just focused to do on doing a good job, and I think that helped me. And so I got this result, my best result so far. Thank you very much. Now, here is the first question, and there is the second one. Okay. Congratulations to all three of you, and thank you to you, Sergei. So now you're here for the final result in second place. I wanted to ask you, yesterday it was your coaches also who were coaching Julia Lipnitskaya. So what a success, or maybe you've already talked of that before. Can you explain, a bit how you train and what that success means? We want secrets. I'm sorry, it's just Russian mafia. It's joking. Нет, но если серьезно, то, наверное, большая заслуга всей нашей команды во главе с Этерой Георгиевной Тутберидзе. Наверное, я, когда рассказывал про свой сегодняшний прокат, я забыл очень важную вещь, что это моя медаль. Я считаю, что это большая часть заслуги, это именно ее. Потому что она меня заставила делать те вещи, которые у меня раньше не получались, я не мог, еще что-то. Что касается Юлии Липницкой, я считаю, что у нее была ожидаемая эта медаль и закономерная. Она, когда я пришел к ним в группу, где-то в работоспособности я старался перенять ее работоспособность и стараться делать так же где-то. И я этого не стыжусь, того, что я смог где-то перенять какие-то моменты в работе с нее. Well, when I have a great team. This is when I was talking about my performance today. I forgot to say that this medal is a big merit of my coach, and I have a great team around me, and which is headed by Eteri Tutberidze, and she was sort of forcing me to do things that I wasn't able to do before, or that I couldn't do before, that weren't working. And as for Julia Lipnitskaya, when she was in the group, and her medal was sort of expected, could have been expected. And when she came in the group, when I was training with her, I saw the way she works, and this is something I learned from. Okay, Free Patrol from Germany. For Sergei, do you think this afternoon was a decision about which skater will participate for Russia in the Olympic Games?
Пошли каверзные вопросы, Серега. Коммент. Давайте мы спросим, наверное, обратим вопрос к нашим руководителям нашей федерации. К сожалению, ни я, ни Константин Меньшов, мы не решаем этот вопрос. И, наверное, насколько я осведомлен, что завтра будут контрольные прокаты у Евгения Плющенко, и, наверное, после этого какое-то все-таки решение они примут. Но, к сожалению, сори, это не ко мне вопрос. Well, I think let's ask this question the leaders of our federation, because unfortunately not myself, neither myself nor Konstantin Menshov is taking this decision. And as far as I know, tomorrow there will be a test skate for Yevgeny Plushenko, and after that there will be a decision. But again, sorry, this is not a question for me. Question for Javier. You made a couple of mistakes, as you said, but your program is still very strong, and yet you are like 25 points behind what Patrick Chan can do at his best. What do you think you can do to close the distance? Well, come so many things in my mind. Make him injured, put 10 quads in the program, or no, seriously. It's a hard decision, I guess. He have a lot of, I'll say, components that I don't have. So we might have to push in these couple of weeks a little bit more on that to get those little points that makes the big difference at the end. I don't know. I'll say we gotta work more and more and more in everything to catch up to those points, right? Either in the short program or in the free program, both of them, and try to get closer. The next question is over there. Вопрос Сергею Воронову. Я чуть-чуть по-другому его поставлю, чем вот один из предыдущих. Если будет принято решение в вашу пользу, как в пользу фигуриста, показавшего лучший результат среди россиян на чемпионате Европы, вы готовы выступить на Олимпиаде? И второй вопрос, собственно, почти такой же. Хотите ли вы выступить на Олимпиаде? Давай вопрос сначала я переведу на английский. Let's first translate the question. He said, well, if the federation takes the decision to send you as the highest ranked Russian man from Europeans to the Olympic Games, will you be ready for the Olympic Games, and do you want to compete there? Ну, начну со второй половины. Наверное, я не знаю, чему вопрос. Конечно, хочу. А кто из нас тут сидящих, не знаю, не хотел бы. Да, хочу. Если выпадет мне такая честь, ну, как можно сказать, что я не готов? Извините, это раз в 4 года бывает, и, наверное, это главное соревнование в карьере каждого фигуриста, не только фигуриста, вообще спортсмена, летние или зимние виды спорта. И, наверное, каждый спортсмен, каждый из нас тут даже сидящих стремится прежде всего попасть туда. Поэтому, конечно, хочу, конечно, хотелось бы. Well, obviously, of course I want. Who doesn't want to go to the Olympic Games? And of course I would like to go if I would get this honor to be there. And how I can't be ready, because the Olympic Games is the biggest competition. It happens only once in 4 years, and it's the biggest competition for each athlete, not only in figure skating, for all sports, in summer or winter sports. And I think all athletes, including those sitting next to me, are striving to be there. So of course, yes, I want to be there. Yes, please. Да, у меня вопрос Константину, чтобы он не скучал. Во-первых, Константин, поздравляю вас с вашим успехом.
И вопрос сперва такой. Скажите, позавчера в микзоне вы сказали такое, что просто струсили прыгать четверной. Если бы вы не струсили, как думаете, получилась бы у вас такая выдающаяся произвольная программа, такой прокат? И что ваш тренер сказал вам, настраивая на сегодняшнюю программу? So the question is to Konstantin Menshov. First of all, journalist congratulates Konstantin and said, well, yesterday in the mixed zone you said if you hadn't chickened out of the quad cell, do you think then today you would have had this great skate? And also, what did your coach say? Ну, к сожалению, хотелось бы это проверить, да, чтобы откатать чисто короткую программу. У меня, к сожалению, в этом сезоне вообще проблемы с короткой программой. Я выполнял тройной аксель, делал четверной тулуп и там делал нелепые ошибки на тройном луце. В итоге вот мы решили усложнить еще вот, и вставить четверной прыжок. И, к сожалению, в этом сезоне я еще чисто ни разу не прокатал короткую программу. Мне все время приходилось догонять всех за счет произвольной программы. Вот, поэтому я не знаю, ну, надеюсь, что откатался бы так же. Ну, а тренер настраивал, как обычно, в принципе. Я ничего особо не менял, но у меня был риск, я уже говорил в интервью, что это был риск для меня. А на тренировках пока еще я 50 на 50 выполняю четверной сальхов, и, к сожалению, в большинстве случаев, если я срывал четверной сальхов, то у меня и дальше вся программа шла комом, все, ничего не получалось, поэтому был риск. Ну, оправданный, неоправданный, наверное, уже сейчас поздно это судить об этом. Ну, надо было на произвольную, тренер сказал выходить и, как обычно, делать все, что могу. Поэтому какой-то особой установки не было. Просто кататься и делать все элементы чисто уверенно. И еще вопрос, Константин. Давайте сначала переводим эту часть, да? Минуточка, пожалуйста. Прошу So first прощения. we translate this answer. Unfortunately, this season I haven't done a clean short yet. I never did a clean short. I had problems in the short program all season with a triple. Well, I might have done the quad and the triple axel, and then I missed the lats. So as a result, we decided to make the program more difficult and to include the quad salco into the program. So I can't tell. I haven't tested it to how I would have skated if I had a clean short, but hopefully I would have skated the same way. And the coach, as usual, he was talking to me as usual, so that wasn't a big change. And as for the quad cell and the short program, that was a risk because I can do it in practice like 50-50. And it also happened that if I didn't do the quad, I was also missing everything else. So it was a risk. I don't know if it was justified or not. Maybe it's now too late to talk about that. As for the free skating, I just had to do my job and wanted to go out and skate as good, the best of my ability and to do all my elements. Now you can. Сейчас вы можете задать второй вопрос. Очень коротко. Константин, не думаете ли вы, что ваш успех в чем-то исторический для российского фигурного катания, его руководства, что он доказывает, что все-таки во главу угла надо ставить спортивный принцип, когда решается, кого посылать от России на соревнования? Спасибо. Do you think this result today sort of proves it's like a historical that for the Russian Figure Skating Federation that they should follow this sports principle of whom to send to competitions? Ну, еще раз, да, Сережа уже говорил, что это не спортсмены, к сожалению, к счастью, наверное, все-таки не спортсмены сами решают, кому куда ехать. Вот, как в том году, к сожалению, да, не меня выбрали на чемпионат Европы. Вот. Ну, там тоже есть, видимо, свои плюсы. Конечно, надо все-таки, наверное, бороться за спортивные принципы. Ну, не знаю, исторически, не исторически. Я доволен, что я смог завоевать бронзу. Поэтому спасибо. Well, as Sergei had said earlier, it's not the athletes who decide who goes to the competitions. So yeah, unfortunately last year I wasn't selected for the European Championships, but maybe there are also pluses in that. It's historical or not historical, I don't really know. I'm just glad that I was able to take the bronze medal. All right, the Spanish colleague first, please. Don't worry, I will not ask in Spanish.
My question is for Javi. Of course, you are our rock star, our Balón de Oro, no matter what. My question is, what are you going to do from now to Sochi? Are you going to Madrid or directly to Toronto to train? I don't. I'm not 100% sure yet because last year I went to Spain for a couple of days for the media and just to be there. But I know Brian, and I can see his face. He's like, "No, we have the Olympics. You I have the Olympics." So as I can see, I'll go directly to Toronto. I didn't know the question, no, the answer, but now I know. And all of you know. I'll be going to Toronto. Yeah. A question for Konstantin Menchov. Obviously, you're not the youngest skater in this competition, but you managed your first European medal. What did you keep you skating all through the years? And if we take the example of Maria Butirskaya, who is peaked quite late in her career, is it the first medal of a long series? Like the first medal and many more to come. Ну вот он, конечно, ты не самый здесь молодой фигурист. Ну, конечно. А что вот, почему ты, ну как, дальше катался не стал, что тебе мотивировало не бросать фигурное катание? И что это значит для будущего сейчас? Это будет первое из многих медалей. Ну, это, наверное, один из самых популярных вопросов, которые мне задают. Ну, катался, потому что я приходил на тренировки, да, и чувствую, что у меня есть силы, я могу. Вот в этом сезоне запрыгал второй четверной, вставил его в программу, поэтому, наверное, какой-нибудь день я приду и пойму, что все, я уже не могу ничего делать, устал, и сил нету. Я не ощущаю себя на 30 лет, поэтому желание бороться, желание показать, чтобы не только люди на тренировках видели, да, а люди видели, зрители, судьи, наконец-то увидели, что я могу хорошо кататься и выполнять все сложные элементы. Ну, что дальше будет, посмотрим. Я пока не знаю, сейчас пару дней отдохну. Даже, наверное, побольше, дня 3-4. Потому что праздники все прошли в напряженных тренировках. Нового года у нас практически не было у спортсменов. Сразу все на лед вышли. Вкусных салатиков покушать не получилось. Может быть, сейчас получится чуть-чуть. Вкусных салатиков, не салатов. So, well, this is the most popular question that I'm asked, and but for me, I just continue to skate because I feel I'm still strong, and I felt like this season that I can do the second quad, and maybe one day I will feel that I can't do it anymore. But now I don't feel like I'm 30 years old, and I have that will to fight and to go out there and to show the judges and the audience what I can do. And as for the future, I don't know now, because I will take off a couple of days, 3 or 4 days maybe, because we didn't have any holidays. The New Year's passed by us athletes. We didn't relax because we had to prepare. And so I didn't have the chance to eat some delicious salads. So maybe I have the chance now. Zsuzsa Hegedűs from Hungary. What do you think of Plushenko and of that situation if he will be one that who participate in the Olympic Games? And the question is to all of you. Let me add my question to this. What does Plushenko think at the moment? What do you guess? You want to? Oh, well, if he decides to compete at the Olympics, he's one more competitor for me. I don't take, like for me, they're just myself and the other ones, right? I just have to go to the ice and do my work, and whatever happens, it happens. If Russian Federation thinks he has to go, then nobody can say anything else. Right? I think it's going to be a big
I'll say surprised, no? When they decide who is going, because there is a really good athletes from Russia, and I think everybody wants to go, and they have a good chance to go too. So I'm excited actually to know who is going. Ну, я так понимаю, первый вопрос был, что я думаю, если поедет Плющенко. Ну, наверное, он, как и каждый спортсмен, хочет попасть на Олимпиаду, а в том числе, что для него он идет на, я так понимаю, мировой рекорд. Это, если он поедет, будет его 4-я Олимпиада. И, конечно, наверное, как человек, который достиг в нашем виде спорта всего, это, наверное, естественное его желание. А что об этом думаю я? Ну, для меня Плющенко, прежде всего, является как бы авторитетом в фигурном катании, и мое мнение, как бы, он хочет, мы все хотим поехать на Олимпиаду, но место одно, и, опять же, решать не нам. So, yeah, I understood the question as saying that what do I think if Plющenko gets to go to the Olympic Games? Obviously, as everybody else, he wants to go to the Olympic Games, especially as I think it's a kind of a world record for him, because he would go to his 4th Olympic Games. And for a person who has achieved as much as he did, of course, it's his wish to do that. What about me? For me, Plющenko is an authority in figure skating. But what I think, we all want to go there, of course. But there's only one spot. But again, it's not us who decides. Ну, на самом деле Женя боец, поэтому он будет, мне кажется, биться до конца, потому что что я видел на чемпионате России после того, как он проиграл, да, перед показательными у нас была тренировка с утра там в Ранищу, вот, и Женя вышел и делал работу над ошибками, то есть что у него не получилось в произвольной программе, он был таким злым, что, в принципе, я, честно говоря, не видел его таким. Поэтому не знаю, я думаю, если он и поедет на Олимпиаду, то он выложится, ну, на 200%, мне кажется. Ну, я уверен, что любой, кто поедет на Олимпиаду, там, если кого-то другого выберут, тоже будет выкладываться. Ну, Женя, считаю, что боец, тоже перенес много травм. Не знаю, посмотрим, что будет. От нас, правда, ничего не зависит. Поэтому будем ждать решения нашей федерации. Ну, что лично, мне кажется, что он думает, что он, естественно, он без боя не сдастся. И он желает этой Олимпиады. Поэтому подождем, посмотрим. Well, Do you want me to say my Russian? Zhenya, You want to hear my Russian? Sorry, Kiana, sorry. Zhenya is a fighter, of course. He will fight until the very end. And we had an early morning practice at Russian nationals for the exhibition, and I could see he was so angry at himself. And I'm sure if he gets to go to the Olympic Games, he will give a 200%. I think everybody would, but I'm sure he will. And also he will fight, and he will not give up without a fight, and we have to wait and see. And again, it's not us. We don't decide about that. Константин, вопрос такой. Готовили ли вы, готов ли у вас показательный номер на завтра? И если нет, то, похоже, вас бессонная ночь будет ждать с тренером. The question was if he has prepared an exhibition number for tomorrow. Да нет, у меня есть показательный номер, поэтому, в принципе, освежить память, просто вспомнить чуть-чуть. Нет, все есть, все готово. Это не проблема. Well, I do have an exhibition program. It's ready. I just have to remember. Мне только надо решить, какой катать, потому что у меня, честно говоря, их много. Надо подумать, посоветоваться с хореографом. Actually, I have several exhibition programs, and I have to think about which one to pick, and I have to talk to my choreographer about it. If he doesn't remember, he can come and do some aerobic with me. Okay. No, aerobic.
All right, dear colleagues, I want to emphasize to you that during the last 8 years, there was nobody who could repeat his European championships of the previous year, and Javier is the first one. After Plushenko, at that time he was able just to win in another year as well, like you now. And sitting in the middle of this Russian sandwich, let me let me ask you do you remember your first appearance at the Europeans? Sorry? Do you remember your first appearance at Europeans at that time? What result you achieved? I do remember my last year, and I remember my first Europeans. That was a long time ago. I've been competing in seniors since I started skating, pretty much. I started, I don't even remember, 6 years, no, 6. 8 years ago, no? Since Tokyo Worlds. The Europeans. So, yeah, Tokyo Worlds, that was 2007, since 2007. So, it's a long time, right? And I went up slowly. Your position at that time? My position, I don't think I even qualify. I don't remember. I don't remember. To tell you, 28th. Something like that, 35. No, I don't know. The question is, it's about the way. Yeah. I'm asking you. Exactly. Did you think at all that you can be a 2 times European champion at that time? No, not at all. I don't know. It's like before I even find out, I was here. So it went actually pretty fast. Yeah, thank you. What for a battle, or possibly better, what for a fight do you expect for Sochi between 2 skaters, 3, 4, 5 for gold, and for the other 2 medals? I can say the top 10, top 15, they can be in the podium. Skating is like that. I'll say so because it doesn't matter. You can see skaters that they didn't do nothing last year, and this year they're world champions because they had a bad season last year, or because they have a good competition or a bad competition. Skating is ups and downs, so it can be so many surprises at the Olympics, and that's all I can say. They always ask me who you think is gonna be your biggest opponent. I'll say it's so hard to say. It's so hard to say. We have here 2 guys that is their first time in the podium in Europeans. So congratulations first, and probably other people was expecting a different podium, but here we are, right? That's how you can see that the skating is a big surprise, right? I think that's answered the question, right? Right. Thank you very much, and have a nice evening in Budapest. And now we take the photos with you. Nice tight Russian sandwich.